A very good afternoon and many thanks that you could join us on the last day of June 2022, barely 39 days to the next general election. You're right on time for Ebro News at 1. My name is Winnie Maganga. Welcome to the broadcast. The Kenya Kwanza Coalition is set to launch its manifesto today, a manifesto that is said to be an accumulation of people's needs and solutions. The launch comes after a successful tour of all 47 counties where Kenyans gave their grievances and expectation during the economic forum. Kenya Kwanza Manifesto will be held at the Kasarani Stadium this particular evening. It is all systems go for Deputy President William Ruto ahead of his manifesto launch later in the evening. The launch comes after the coalition toured all the 47 counties for economic forums during which they collected views on the specific needs of each county. The manifesto will largely revolve around the economy, especially echoing the bottom-up economic model that has been the main core of the Kenya Kwanza campaigns all over the country. The bottom-up economic model, which entails input from citizens and that of the Kenya Kwanza Coalition economic team. Hii bottom-up, kataka mwandike, mwende msome Zaburi 113. Zaburi. Naona kuna mama hapa atatoa kulia. Ngua. Lazima tuanze na chini, sivyo? Kwa sababu watu wanafikiriana tu kule juu, lakini tumesema safari hii tunaanza na hapa chini, ili kila Mkenya tumuinue, ile mpango ya bottom up. Tunaanza na chini, tukipanda na kila mtu. Tunaanza na hawa ambao hawana ajira, tunaanza na hawa ambao wako na njaa, tunaanza na wale ambao biashara yao ni ndogo, tuweze kuinua kila mtu, ndio tujenge Kenya ya usawa, ambapo kila Mkenya anajivunia kuwa Mkenya, sio wengi wanaovumilia kuwa wa Kenya. Tumekubaliana jameni? The manifesto is said to be an accumulation of people's needs and solutions. This is after the coalition principles listen to the needs and aspirations, priorities and solutions as expressed and proposed by a cross-section of Kenyans in the agriculture and business sector and among various interest groups. Leo historia tumeitengeneza. Mimi nasimama hapa kusema ya kwamba kama hatungewachana na mpango ya Big Four, kama tungefuatilia ile mambo ya kilimo, ile mambo ya food security, ile kupunguza gharama ya mbolea kupitia subsidy ya fertilizer, leo hatungekuwa na njaa katika taifa letu la Kenya. The Kenya Kwanza leadership led by William Ruto announced to kickstart 45 days of economic discussions in counties across Kenya during the unveiling of DP Ruto's running mate, Rigathi Gachagua, on May 15th. 3 teams comprising 6 governors, elected MPs and some Kenya Kwanza affiliate party leaders have been steering DP Ruto's presidential campaigns across the country. The launch of the manifesto will take place at Kasarani Stadium from 6:30 p.m. Kaindo Stefano, Ebro TV. Many thanks, Kaindo Stefano. And moving on, the harassment of small-scale charcoal dealers in Magarini sub-county has angered area residents who are now demanding the lifting of the charcoal ban. Magarini Member of Parliament Michael Kingi said the area was suffering from drought and hunger, and those dealing charcoal traders have no alternative livelihoods. Kazungu Mwambire, a transport narrates how they are being harassed by authorities on the road. They buy a bag of charcoal from the charcoal burners in Marava at shilling 350 and sell it at a cash of 600, 120 kilometers away in Malindi. And the bribe were leaving them countless. This is because roadblocks are mounted and hefty bribe demand before they can continue with their work. Wakati wote ukipita hapa lazima kitu. Sasa tunashangaa. Na hata kama ni kitu tunatoa ni ile ya kawaida, lakini kuanzia jana kuna mabadiliko. Unatoa zaidi ya 400. Sasa sijui kama shida nini. Kwa hivyo kama mheshimiwa tungeomba atusaidie at least hata kama ni 150 tu tunatoa, kwa sababu ndo tumezoea, lakini kwa kweli tunanyanyasika kwa sababu uchumi umekuwa gumu sana kusema kweli. Kwa hivyo kama itawezekana hiyo ichukuliwe, kama ni huko iende huko, lakini sisi tunabeba kutoa msituni tunapeleka huku ili tupate riziki.
Ukifika hapa lazima tuwe tunanyanyasika hivyo hivyo. Kwa hivyo tungeomba kama itawezekana tuangaliwe na hiyo jambo. Watu 50 gunia moja. Ukifika Malindi 600. Hebu angalia hiyo nini? 600 kuna 250 unapata kila gunia. Na kama ni 250 hapo unatoa 400 kutoka kuna Jaisi na huko pia. Ama bahati mbaya upate wale wenyewe kabisa forest. Unaweza kutoa 1000. Utapata nini? Kwa hivyo mheshimiwa tungeomba tusaidie sana. Hata ikija hiyo ukulima ubadilishe hiyo mikakati ya kazi. Hiyo nayo itatusaidia hivyo hivyo. Hiyo ndio jambo langu lenye naomba sana. Marafa MCA Renson Kambi said that it was wrong for charcoal burners to be harassed when they do the trade on their land, and the people here in Marafa, they don't have any other alternative to make their daily bread rather than this charcoal trade, and the economy is so high and 1 kilo of maize is more than 350. He added that there was a bias treatment on charcoal dealers since the large-scale ones that even destroy cover being given professional treatment and their goods escorted by police. Njaa iko mingi. Magarini hii haina viwanda, magarini hii haitegemei chochote, inategemea labda makaa. Mzazi aende msituni, hasa kwa shamba lake, atoe makaa, atayarishe makaa, hakikishe kwamba hii makaa ndo anauza, anasomesha mtoto na anapata chakula. Sasa hii gharama ya maisha iko juu sana. Ukiangalia saa hii unapata kwamba mfuko moja wa unga unatoka zaidi ya kama 350 katika sehemu nyingi za magarini. Na hakuna kitu kingine ambao wanategemea ili waweze kujikimu kimaisha isipokuwa mtu aende kwa shamba lake, ule mtu uko pale atengeze makaa, auze, ndipo aweze kununua chakula ambacho kinapatikana ambacho pia vile vile kiko ghali. Kitu ambayo iko ni kwamba ile operation vijana wengi waliweza kushikwa na wamelala ndani na hakuna usaidizi wowote. Na mimi naomba bwana DCC na ile security committee ya kwamba iangalie hali ya maisha halisi ambayo iko hii, na vile vitengo vyote ambavyo vinasimamia mambo ya forest waangalie hali ya halisi ya maisha sahihi, hasa maeneo ya magarini, wajue kwamba magarini hakuna tegemeo lolote isipokuwa makaa. Na kitu ambacho mimi nawashangaa hawa wenzetu ambao wanasimamia hiki kitengo cha security ni kwamba kuna malori kubwa kubwa za mabwenyenye ambazo wao wenyewe wanajipatia escort zikiwa zimejaza makaa kutoka ni pande hii ya magarini. Lakini mtu mdogo ambaye amebeba gunia 2, gunia 1, gunia 3 anaenda akauze, unakuta kwamba anafanya nini? Anashikwa. Lakini zile lori kubwa kubwa ambazo zimebeba makaa zinaachwa zinapita, hata wanazipatia escort ya gari zao za polisi. Hili tunalijua, tunalifahamu, na hilo ni jambo la kukasirisha sana. Kwa hivyo tunaomba kama ni operation wanafanya kwa sababu watu wasifanye biashara ya makaa, nataka ikuwe fair. Sitaki kuona lori yote imekuja, sitaki kuona gari yote ya forest, sitaki kuona gari yote ya polisi ina escort hawa jamaa. Manake kama wale wanapatiwa liwe wanauza makaa kwa large scale, mbona mtu ambaye ametoa mti kwa shamba lake ametengeza makaa anauza ashikwe, ahangaishwe? Pikipiki nyingi zimelala pale, zina makaa gunia 2, gunia 3 ziko pale gongoni. Na pale pikipiki haitoki mpaka kila mmoja labda atoe 2000. Sijui hizo 2000 wanazipeleka wapi. Hii ban iko lifted, wananchi waendelee kuuza haya makaa. Na haya makaa wananchi wanauza si makaa ambayo anatoa mahali popote pale. Kila mwananchi anatoa hii makaa kutoka kwa shamba lake. Na kama serikali haitaki mwananchi wa magarini auze makaa, then ichukue jukumu ihakikishe kwamba kila siku mwananchi wa magarini anapata chakula. Isipokuwa hivyo, serikali isipokuwa hivyo, wananchi wengi wataangamia kwa sababu ya njaa. He called on the government to lift the ban on charcoal traders because the current ban was being implemented in a biased manner where large-scale dealers were being shielded. Mtu anayepiga makaa katika shamba lake si hatia. Inatakikana utaratibu wa Department ya Forest itoe ule mwongozo, mtu anayekata mti katika shamba lake anastahili kufanya nini. Lakini wao wataka wao washike mtu kama ni bridge ama ni Marafa, mtu ambaye amekata mti katika shamba yake na ako na title deed yake ama pengine yuko na namba yake pale pale, anakuja kuchukuliwa hapa, anawekwa ndani kwa sababu ya nini? Ya mambo ya makaa. Na huu wakati ni wakati wa njaa, ndugu zangu. Ni lazima sisi kama viongozi
tushirikiane, viongozi wa kisiasa na viongozi wa administration. Lazima tushirikiane, tuone kwamba kama ni jambo kama hili tutalisuluhisha namna gani. Mimi mwenyewe binafsi hata leo ni siku ya 3. Kwa sababu ya mvua kidogo nimepeana miche zaidi ya 2000 kwa wananchi waweze kupanda, kuona ya kwamba kuangalia mambo ya mazingira. Na mimi sijasikia watu wa forest wameshapeana hata mti mmoja. Sijasikia mashirika wamepeana hata mti mmoja. Sasa mimi kama naangalia mambo ya mazingira, kwa nini vijana wangu waweze kusumbuliwa? Na saa hii ukitoka hapa ikifika saa 10, nenda bridge ya Langobaya, utapata gari ya forest iko pale pale. Makaa, mimi sijaona magari kubwa kubwa za makaa zikipasua na mbuga ya wanyama. Lakini ukifika kule zinaruhusiwa, zinapasua. Gari zimebeba makaa zaidi ya 2000 na zinaskotoa kabisa na department ya forest. Lakini hawasumbuliwi. Kijana ambaye hapa ametoka kwa shamba yake anakuja kushikwa kwa sababu ya gunia 3, gunia 4 amebeba. Sasa ni kama administration inatusukumia sisi. Hivi ninavyoongea, wale vijana walioshikwa wote wanatoka area ya Marafa. Saa hii famili zao ziko pale pale nyumbani. Wengine wamekuja, watoto walifukuzwa shule, alikuwa ni akauze, alipe shilingi 2000 mtoto arudi, wako pale pale. Watoto wamelala njaa, huku nako wamelala njaa. Reporting for Ibri News, my name is Maslah Bishar. And moving on, the Anglican Church of Kenya has urged the electoral body to carry out elections which are free and fair, led by Reverend Bishop Alphonse Bayer of the Anglican Church, Mombasa Diocese. The clergy called on the electoral body to reassure Kenyans of a free, fair and credible election come the August 9th. The man of the cloth was speaking on the sidelines of one-day forum organized by the National Council of Churches in Kenya, Mombasa, on election preparedness. Bishop Alphonse reiterated the IBC is mandated to ensure that the elections are peaceful and it should take upon its duties to seal any loopholes that point out to election malpractices. The civil society organization present at the forum noted that they have effortlessly continued to carry out sensitization programs to Kenyans and the grassroots levels in a bid to create awareness on what is expected of them during and after the August 9th election. At the same time, they called on Kenyans to maintain peace throughout electioneering period. The forum was attended by more than 200 clergies. Haja ya wakati huu IBC isituhutubie tu na kutupa hakikisho, lakini kwa mikakati yao wahakikishe kwamba usawa, ukweli, haki na uchaguzi usiokuwa na tetezi utafanyika. Kwa hivyo langu ni kusema kwamba wana nafasi ya kujiboresha zaidi kuliko vile walivyokuwa wakifanya miaka iliyopita. Ninaamini ufunguo wa amani sasa wakati huu wa uchaguzi uko na IBC, na ufunguo wa fujo baada ya uchaguzi pia uko na IBC. Kwa hivyo niifanye vyovyote ambavyo itafanya kuona kwamba wasiwe sababu ya kuelekeza nchi hii katika jangwa la vita kwa wenyewe kwa wenyewe. Ambetsa na sisi ni katika shirika la uraia. Uraia kihakika ni shirika ambalo linatoa elimu ya jamii kwa wananchi kuhakikisha kwamba wanajua haki zao na majukumu yao. Kwa IBC tunaona kwamba wamefanya kazi, lakini kama alivyosema askofu ni kwamba it is work in progress. Lazima wafanye bidii zaidi kuhakikisha kwamba zile hali ambazo zina wasiwasi wetu kwamba kutatokea mambo vurugu na fujo, utovu wa amani haitapatikana. Kwa hivyo hili tunafanya bidii kama uraia, na tuko katika kaunti nzima, katika sub county 6 kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanakuwa ni wenye kupata elimu na kujijua kwamba haki yao ni kwenda kupiga kura kwa yule ambaye wanampenda, kisha wakarudi nyumbani bila kuvunja au bila kumdhuru mtu yeyote. Ezekiel Obonyo, nafanya na msajili wa vyama. Tunaambia Wakenya lazima tuchague amani, amani na ni amani. Tukazungumza na tukakubaliana ya kwamba ni jukumu letu sisi sote kwa kutangaza amani na kuhubiri amani. Kitu ya maana hapa ni kuchagua amani, kwa sababu kura itakuja tarehe 9 na mwishowe itaisha na itaenda, na sisi tutabaki tukiishi na wale majirani zetu vile tumekuwa tukiishi. Pia tumewaambia ni jukumu letu sisi sote kama Wakenya, kila mtu kuamka asubuhi tarehe 9 kupiga kura, na ukishapiga kura enda nyumbani upumzike ukangoja result. Kazi ya kulinda kura ni kazi ya National Police Service. Na tumejitayarisha, tumeprepare candidates,
tunangoja tu kutrain agents. Sasa wakaenda pale kuangalia kura, wajue wanafanya kazi gani na nini wamekubaliwa kufanya na nini hawakubaliwi kufanya. And moving on, they say water is life, and residents of Ganze constituency in Kilifi County understand too well what it means to have no water. They are forced to walk in search of this precious commodity. School-going children are the most affected with the water scarcity that has paralyzed education sector in the region, with area leaders doing little to curb the water shortage. Ganze constituency in Kilifi County, residents here understand too well what it means to lack a precious commodity like water. They are forced to trek for long hours just to quench their thirst and also that of their children. Kuna shida ya maji, tunateseka sana. Na ni miaka mingi sana tulioteseka kuhusu haya maji. Tunahangaika, tunaenda hapa na pale, lakini hatupati maji. Kwa hivyo tunahitaji msaada wa haraka tupate hayo maji. Hapa wakaji wa Marapera ni ya maji. Maji tunatafuta mbali, ni Fedeha huko ama kwa Hakasa Waterpan. Hata sasa tuko hapa kwa gari tunaomba maji ya watoto wa shule ya Marapera primary. Education in Ganze seems to be on the verge of hiccups since the water scarcity has affected school-going children, where some of the schools are forced to end classes earlier so that children can go look for the valuable commodity. Wakati mwingine imeathiri masomo kwa sababu inabidi tuwatoe watoto mapema ili waende kuchukua maji. Kwa hivyo itabidi wakati mwingine tuache masomo mengine yale ya mchana ili watoto waende kutafuta maji. Kiangazi maji ni changamoto, hata nakuta kwamba mwanafunzi hata kama ni day school, mwanafunzi inabidi atoke mapema ili akatafute maji mapema ili asikutane na wanyama pori. Kwa hivyo swala la maji pia lingeangaziwa, tukawekewa maji kwa hizi shule, especially hizi sehemu ambazo zimeathiriwa na ukame. Ganze constituency maji ni kidonda. According to Kilifi County Director of Education Rashid Mjimba, education sector seems to be paralyzing in Ganze since most students leave school early without finishing their day coursework. He urged the government to find a permanent solution like digging boreholes that will benefit the students and also the residents. Ni hiyo borehole, na siku hizi wataalamu wameenda to a situation where yale maji ya chumvi yanaboreshwa yanakuwa fresh. Kwa hivyo naona hiyo inaweza kusaidia. Na kuna sehemu zingine iko chemichemi zinatoka, wataalamu wanajua hii sehemu ya Ganze ni wapi ziko chemichemi za maji yanatoka hapo permanently hayaishi. So yakichimbwa kitaalamu yawekwe mahali yahifadhiwe, hata hali ya maisha itakuwa bora kwa sababu hata farming watu watategemea mvua, itakuwa ni irrigation. On his part, Ganze MP Teddy Mwabire has pleaded with the county government to allocate more funds for the CDF so as to cater for the urge of the residents of his constituency. Takriban milioni 130. Na ukiondoa wale mahitaji kama ya ofisi, pesa za dharura, pesa za mambo ya michezo, pesa za masuala kama ya utoaji basari, utapata kwamba zinabakia takriban milioni 66-67 hivi za kuweza kuweka miundo msingi ama za mijengo ama wengine naita projects. Na kati ya pesa hizi zinatakikana kutumika si kwa shule peke yake, lakini kwa idara ya tawala, zile idara zote, yale majukumu ambayo ni ya serikali kuu, natakikana yaangalie pesa zile. Sasa utakuta kwamba mahitaji ni mengi zaidi ambayo yanahitajika. Now let's shift our focus now to the corridors of justice, where Meru County is the latest to embrace the court-annexed mediation system, touted as the cure to the mounting case backlog in the country. The system is also said to be a time and cost-effective way to get justice. Meru County Commissioner Fred Dunga affirmed the need for court-annexed mediation, saying it will in return benefit the society and also enable justice to be served without taking long. Any village elder, their day-to-day business is all about mediation. But now that we are approaching it officially, I would just like to request two things. That one, just like my deputy has said,
we need a lot of sensitization, especially in the far-flung areas. We need a lot of sensitization. We need the wananchi to understand that there is another way of solving problems, because I can tell you what happens in Meru, apart from the backlogs that you have in your courts, there's a lot of people taking the law into their own hands. It's a lot actually in Meru. Court Annexed Mediation Task Force leader Josephine Oyombe concurred with Dunga by saying judges are overwhelmed by the numbers of cases they work on, while other cases keeps on coming. There's a lot of work that has been done, but that 1,000 or 4,000 is still too many for the judges here to handle. Even if they clear every day 2 cases, which is not possible. Even if a judge was to clear 2 cases every day, and the working days are how many? 200. That's on average, that is 400 cases. And others are coming in. You can see the judges can't manage, isn't it? Even if they were to work 2 cases every day, which you cannot do in the high court because the cases are complicated, the witnesses are many, and they are long. So we are saying mediation is going to help us very much in the judiciary, and it is something the Chief Justice is particular about. We are also supporting her in that. Environmental and Lands Court Justice Charles Owano, who believes in the power of negotiation, said it is time to embrace court annexed mediation that will assist in reducing cases of lands in court, as land cases takes a very long time to deliver verdicts due to its complicated nature. But there is nothing difficult when people sit down and agree. So please embrace court annexed mediation to assist in reducing land cases in court. They also take time. Land cases take a lot of time because of the nature of the disputes. So nawaomba sana mujaribu kufuatilia hiyo court annexed mediation hata kwa mambo ya lands, na itakuwa rahisi, mtasuluhisha na muende mufanye shughuli zingine kuliko kuja kotini kila wakati. Presiding judge in Meru Court, Justice Edward Muridi, remarked that they highly appreciated the launch of camp, citing that it will be useful especially in that region where they are experiencing boundary dispute from the north and land dispute. And we would wish that when Judge Odunga and Honorable Mange and Honorable Kendago in the Mediation Accreditation Committee and the task force, when you get back and you have a chance to sit with the CJ, please tell the CJ that this procedure is very highly appreciated here. As the commissioner has indicated, if there is any place where mediation is useful, it will be in this area where he has already pointed out boundary disputes and land disputes up in the north. So that even outside the community disputes, we also have sisi kwa sisi disputes, which can benefit by watu kuketi, kusaidiwa na mediator, kuelewana. Chairman of Mediation and Accreditation Justice George Odunga said those involved in cases will get a chance to say something. However, those who are not satisfied by the CAM decision will appeal to the High Court for a new hearing. So the judge who is supposed to determine the matter knows completely nothing about the case, doesn't know who is saying the truth and who is not saying the truth. But in mediation, you will be able to say everything. And the good thing is that whatever you say will remain there. If you disagree, you come to court, we'll listen to you without looking at what happened. Kwa hivyo mediation ni uamuzi kutoka kwenu. Nyinyi ndio mnajua mahali shida ilitoka. Na nyinyi ndio mnaweza kupata solution. Sisi ni kukata tu kesi. Tukishaka The Constitution of Kenya under Article 48 recognizes CAM as one of the ways through which access to justice can be promoted. CAM was first implemented in Kenya on April 2016 at the Commercial and Family Division Court. Ahmed Ibrahim reporting for Ibru News. And moving on, residents of Kisii County have been urged to avoid being misused by politicians to cause violence, even as the country prepares to host Azimio Deputy Presidential Candidate Martha Karua and Mama Ida Odinga on Thursday.
Kisii Governor James Ongwae said Karua will meet women from surrounding counties to drum up support for Raila Odinga's presidency. The county boss urged the women from Kisii and Nyamira counties and the neighboring counties to come up in large numbers and engage each other at the ladies-only meeting. He pointed out that young men will not be allowed to access the podium or even attend the meeting since it is only intended for women and the region. Ongwae urged the political candidates to maintain sobriety in their campaigns, saying leadership is God-given and people should be allowed to freely vote for their preferred leaders. Kitutu Chache North Member of Parliament Jimmy Angwenyi urged the residents to welcome the guest in a friendly manner and avoid any form of political violence. Angwenyi noted that incidents of violence has been previously witnessed in the county, adding that such occurrences should not be witnessed again. And as governor for this county, I am asking that let there be sobriety in the way that those who are looking for elective posts, leadership is God-given, and the people who decide are you. It's not anybody else. It's you people who decide, and it should be a decision that is free of any encumbrances, that you make your own decision freely. Told their candidates who are right now talking to young men to come and make noise there. Please, this is a ladies-only meeting. Those who believe in the wounds. We do not want to see any goonism in Kisii. In any case, it's a new thing here. It never used to happen. I don't know where it was imported from. Yeah. We do not want to see any goonism, especially where ladies are involved. Yes. We would want to see people clapping, people laughing, people happy. That's it. Yeah. So in the stadium, I am asking all the Gusii ladies from Kisii and Nyamira. I'm asking all the ladies that are from the surrounding regions, from Oyugis, from Rongo, from Sumbi, all the surrounding regions, from the lower side of Transmara. I'm asking all of them to be at the stadium from as early as 8, 9 o'clock in the morning and to be seated. It's a ladies-only meeting at the stadium. That's right. So anybody who intends to bring any young men to the stadium, that will not be allowed. This is an only ladies meeting. I would like our people to behave in a mature manner. I would like our people to show that they want to receive these guests in a mature manner, in a friendly manner. Please avoid what I've seen happen in 2 functions or 3 functions in this county. First, when we had a Smio meeting in Kisii Stadium, in Lera Stadium, when people, goons, had been brought there to shout down Mheshimiwa Janet Ongera, Mheshimiwa Obure, and Mheshimiwa Ongeri. And that story from Kisii County marks the end of our bulletin this particular afternoon. Many thanks for keeping me company. Special thanks to my director, Teresia. My DOP today has been Hilary Ngetich. My teleprompter roller has been Lorraine. Sound has been Abdi Fatah. Many thanks for keeping me company. Have a beautiful and a blessed Thursday. Enjoy the rest of your viewing. My name is Winnie. Maganga.